ओके सर, लाइव स्ट्रीम कर दिया है। कर देंगे ना स्टार्ट फिर। यस यस ओके yes, good morning all of you. So I think some new students today in you can say the call, the lecture. जुने पण आहेत बरेचसे आणि काही नवीन पण आहेत स्टुडंट्स. ठीक आहे. सो एक तर लेट मी नो माझा व्हिडिओ क्लिअर आहे, सगळ्यांना व्यवस्थित दिसतंय, जे काही लिहिलंय मी ते व्यवस्थित आहे का, चेक इट आउट. Whatever I am writing is quite clear to all. Yes, it's clear. Himanshu attended previous lecture. Yes, yes. Good. Okay. So guys, एक काम करूया आता आपण थोडंसं एक मिनिट, थोडंसं आय थिंक झूम इन झूम आउट होते मला वाटतं. लेट मी चेक वन्स, जस्ट वन सेकंड ना गाइस. या ओके. सो स्टुडंट्स, आजपासून आपण एक काम करूया. मग विल स्टार्ट विथ द यू कॅन से द चॅप्टर ऑफ 11th स्टँडर्ड. ठीक आहे. आतापर्यंत आपण एक एक कन्सेप्ट सेपरेटली बघितले. ओके, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, बट आता थोडंसं काउंट अजून वाढलाय. सो विल स्टार्ट विथ द सेशन्स नाव. ठीक आहे. सो द फर्स्ट थिंग आता ही जी आपण बघणार आहोत दॅट इज अँगल अँड इट्स मेजरमेंट. कळतंय? अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स. व्हेरी सिम्पल बट व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. एक खूप सोपा पण खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे हा. पार्ट 1 चा, तुमच्या मॅथ्सच्या पार्ट 1 चा पहिला चॅप्टर. दिस इज द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ मॅथ्स 1. ओके, दॅट इज यू कॅन से मॅथ्स पार्ट 1. ठीक आहे. आता या चॅप्टर मध्ये सगळ्यात पहिलं आपण बघूया की व्हॉट इज अ अँगल. व्हॉट इज अ अँगल? सो बेसिकली अँगल इज अ मेजर बिटवीन इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म. लक्षात द्या सगळ्यांनी. समजा याला मी म्हणालो इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म, आणि याला मी म्हणालो टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म. तर हा जो तयार होतो याला अँगल असं म्हणतात. मेजर बिटवीन द इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म, द मेजर बिटवीन देम इज कॉल्ड अँगल. पण ओके, देयर इज अ another way of representing angles, that is directed angles. ऐका, directed angles. Sir, what do you mean by this? Directed angles म्हणजे काय? Directed angles म्हणजे where the direction of measuring the angle also matters. Direction of measuring the angle also matters. Sir, म्हणजे direction of measuring the angle also matters म्हणजे हे बघा, समजा हा इनिशियल आर्म, आता मी इनिशियल आर्मला शॉर्ट फॉर्म मध्ये IA लिहितोय. इनिशियल आर्मला IA लिहितोय शॉर्ट फॉर्म मध्ये, इनिशियल आर्म. आणि हा समजा टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म. समजा मी अँगल असा मोजला. सर गाइस, हे जे असतं मेजरमेंट आहे ना, बघा असा अँगल, हा इनिशियल आर्म आहे आणि अँगल असा मोजला. अँटी क्लॉकवाईज म्हणतो आपण. क्लॉकवाईज, क्लॉक कसा फिरतो बाळांनो? क्लॉक कसा फिरतो ना. ओके, लेफ्ट वरनं राईट वर फिरतो क्लॉकला. आपण राईट वरनं लेफ्टला मेजर केला आहे अँटी क्लॉक. सो गाइस, दिस इज अ अँटी क्लॉकवाईज मेजरमेंट. अँटी क्लॉकवाईज. आणि लक्षात ठेवायचं, अँटी क्लॉकवाईज मेजरमेंट इज पॉझिटिव्ह अँगल. लक्षात ठेवा, अँटी क्लॉकवाईज अँगल मेजर केला तर त्याला पॉझिटिव्ह अँगल कन्सिडर केला जातो. व्हेअरएज जर हा इनिशियल आर्म आहे आणि आता मी अँगल असा मोजला, बघा बरं का, क्लॉकवाईज, मी TA लिहिलं फॉर टर्मिनल, क्लॉकवाईज मेजर केलाय. ठीक आहे. सो गाइस,
आता बघा म्हणजे असा हा माझा इनिशियल आर्म होता आणि मी कसा अँगल मेजर केलाय असा नाही, अँटी क्लॉकवाईज नाही, असा मेजर केला असा. ठीक आहे असा. सो गाईज म्हणून बघा हा एरो बघा अँगल जो आहे तो एरो बघा कसा आहे. कळलं? हा वरती असा कॅल्क्युलेट केलाय, एरो सांगतोय अँटी क्लॉकवाईज, हा सांगतोय क्लॉकवाईज मेजर केला. गाईज क्लॉकवाईज मेजरमेंट ऑफ अँगल इज कन्सिडर्ड टू बी नेगेटिव्ह अँगल, लक्षात ठेवा. मेजरिंग द अँगल क्लॉकवाईज इज म्हणून त्याला डायरेक्टेड अँगल म्हणाले का? बिकॉज 30 डिग्रीज इज नॉट इम्पॉर्टंट. तुम्ही मोजलंय कसं ते पण महत्वाचं आहे. अँटी क्लॉकवाईज तर प्लस 30 डिग्रीज आणि क्लॉकवाईज मोजलं असेल तर मायनस 30 डिग्रीज. सगळ्यांना कळतंय मी जे बोलतोय ते? तो 30 डिग्रीज असा मोजलाय, ओके हा इनिशियल आर्म आणि हा टर्मिनल आर्म, हा 30 डिग्री समजा. पण जर असा मोजलाय असा, कळतंय का? तर तो मायनस 30 कन्सिडर केला जातो. डायरेक्टेड अँगल्स त्याला म्हणतात. कळतंय सगळ्यांना? आता ह्या डायरेक्टेड अँगल्स ना, ओके आय होप यू हॅव अंडरस्टूड. ओके जे काही मेन्शन करायचं असेल तुम्ही एक काम करायचं आणि बुक आणि पेन बरोबर ठेवा. बुक आणि पेन बरोबर ठेवा. जे काही सांगतोय त्या गोष्टी मेन्शन करत चला. ओके रनिंग नोट्स घेत चला. काही काही गोष्टी मी मध्ये डिक्टेट पण करेन तुम्हाला. ओके बट टेक रनिंग नोट्स. सो अँटी क्लॉकवाईज इज पॉझिटिव्ह रोटेशन, लक्षात ठेवायचं. क्लॉकवाईज इज निगेटिव्ह रोटेशन. अरे बाळांनो कधी ना कधी सुद्धा अँगलचा मेजर जो आहे ना तो निगेटिव्ह नसणार आहे. आणि फॉर एक्झाम्पल मी म्हणालो हा डस्टर याची लेंथ मी कधी म्हणू शकतो का की -5 सेंटीमीटर आहे. -5 सेंटीमीटर असणं शक्य आहे का? नाही, कारण की मेजर आहे ही 0 और मोरच पाहिजे, काय पॉझिटिव्हच पाहिजे. तसा अँगलचा मेजर जो आहे ना हा कधी निगेटिव्ह नसणार आहे. हा निगेटिव्ह कसा असेल की -30 डिग्री, हा निगेटिव्ह नसणार आहे. द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट मेक्स इट निगेटिव्ह, लक्षात ठेवा. द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट मेक्स इट निगेटिव्ह. कळतंय का? म्हणजे असा वरच्या बाजूला मोजला तर तो पॉझिटिव्ह, खालच्या बाजूला मोजला तर तो निगेटिव्ह. अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. समजते सगळ्यांना? ओके सो दिस इज द कन्सेप्ट. सो हे कुठेतरी मेन्शन करायचं. अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन इज पॉझिटिव्ह रोटेशन आणि क्लॉकवाईज रोटेशन इज अ निगेटिव्ह रोटेशन. इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्मच्या मध्ये अँगल जे आहेत त्यांना म्हणतो आपण, यू कॅन से त्याला म्हणतो आपण अँगल. पण फक्त अँगल आहे बघा, जेव्हा इथे एरो कुठेच नाहीये बघा, इथे पण एरो वरच्या बाजूला नाही, खालच्या बाजूला एरो नाही, तो हा नॉर्मल अँगल आहे. नॉर्मल अँगल आहे. पण जेव्हा एरो आहे हा वरच्या बाजूला आहे किंवा हा खालच्या बाजूला आहे, दीज आर डायरेक्टेड अँगल्स. डायरेक्टेड अँगल्स. ओके रिमेंबर दिस प्रॉपरली. ओके हे नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. तर फॉर एक्झाम्पल हे बघा, जर मी ह्यांना नावं दिली बघा बरं का, प्लीज लक्ष द्यायचं. हे बघा, हे बघा. तर गाईज आता तुम्हाला कळलं पाहिजे की हा कसा मेजर झाला आहे. त्याच्यात इनिशियल आर्म कोण आणि टर्मिनल आर्म कोण तुम्हाला बघून कळलं पाहिजे. हा इनिशियल आर्म आणि हा टर्मिनल आर्म. कसं काय झालं बघा ना, मेजरिंग अँगल कसा मेजर झाला असा मेजर. तो हा इनिशियल आर्म आहे आणि हा टर्मिनल आर्म. कळतंय सगळ्यांना? तो ह्या अँगलला आपण म्हणू अँगल XOY. पण लक्षात ठेवा XOY आणि अँगल YOX हे सेम नाहीये. हा कळलं का? YOX म्हणलं की YOX म्हणजे हा इनिशियल आणि हा टर्मिनल पकडला तुम्ही. म्हणजे क्लॉकवाईज मेजर केलं. सो अँगल XOY आणि अँगल YOX इक्वल कन्सिडर केलं जाणार नाही जर ते डायरेक्टेड अँगल्स असतील तर. लक्षात येते का? म्हणजे XOY म्हणजे XO इनिशियल आणि Y नंतर एक टर्मिनल आर्म आणि YOX म्हणजे YO इनिशियल आणि मग तो टर्मिनलला गेला. ठीक आहे? सो अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज हा फरक आहे त्यांच्यात. सो इट इज गोइंग टू बी कन्सिडर्ड टू बी अ नेगेटिव्ह अँगल. सो XOY हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर केला जाईल आणि YOX हा निगेटिव्ह कन्सिडर केला जाईल. म्हणून ओके दे आर नॉट इक्वल. ठीक आहे? इथपर्यंत कळते सगळ्यांना? सो हे सगळ्यांना आय होप लक्षात आलं की व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ डायरेक्टेड अँगल. सो डायरेक्टेड अँगल काय आहे हे कळायला असेल तर आपण पुढे जाऊया. अनेक प्रकारचे अँगल्स असतात, अनेक प्रकारचे अँगल्स असतात. ओके तो त्या मी अँगल्स बद्दल एक एक करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे? आज ऍक्च्युली काल काही फोन कॉल्स आले होते ऍज रवी सर टोल्ड की हु आर गोइंग टू जॉईन फ्रॉम टुमॉरो ऍज उद्यापासून पण जॉईन करणार आहे. बरेच जण आहेत असे. ओके तर आपण एक काम करूया. आपण आज मी म्हणलं तसं बट आय हॅड टू स्टार्ट पुढे. सो मी चालू केलेलं आहे. सो एक एक गोष्ट आपण पुढे जाऊया. सगळ्यात पहिलं आता समजा मी तुम्हाला सांगितलं डायरेक्टेड अँगल अँटी क्लॉकवाईज पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाईज निगेटिव्ह हे लक्षात ठेवा. पुढे जाऊ. आता आपण बघूया सेव्हरल टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड अँगल्स. सेव्हरल टाइप्स ऑफ डायरेक्टेड अँगल्स. सो सेव्हरल टाइप्स आपण बघूया वन बाय वन. फॉर एक्झाम्पल गाइस बघा, हा हा व्हर्टेक्स आहे पूर्ण.
हा व्हर्टेक्स आहे ओ आणि हा ओ आहे इनिशियल आर्म. आता काय आय ए लिहितो बरं का इनिशियल आर्म. ओ ए हा इनिशियल आर्म. आता आपण काहीच रोटेशन परफॉर्म केलं नाही, ना क्लॉकवाईज ना अँटी क्लॉकवाईज. आपण रोटेशनच परफॉर्म केलं नाही. तर मला सांगा जो इनिशियल आर्म असेल आणि जो टर्मिनल आर्म असेल ते एकमेकांवर कोइन्साइडिंग असतील, एकमेकांवर ओव्हरलॅप होत असतील, बरोबर आहे का नाही? म्हणजे बघा हा अँगल तयार झाला रे, हा तयार झाला. तो हा इनिशियल आर्म खालचा आणि हा टर्मिनल आर्म. कळलं? पण अँगलच नाही तयार झाला. म्हणजे हा इनिशियल ओ आहे आणि हा टर्मिनल आर्म ओबी. म्हणजे ओ आणि ओबी विदाउट रोटेशन त्याला काय म्हणतात सर? झिरो अँगल. नावातच झालं झिरो अँगल म्हणजे अँगल तयारच झाला नाही. अँगल तयारच झाला नाही म्हणजे इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकमेकांवर ओव्हरलॅपिंग आहे. इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल एकमेकांवरती कोइन्साइड होत आहेत. त्याला म्हणतात झिरो अँगल. आय होप झिरो अँगल म्हणजे काय हे सगळ्यांना कळालं असेल. व्हॉट इज अ झिरो अँगल? लक्ष देऊन ऐकायचंय. व्हॉट एक्झॅक्टली इज अ झिरो अँगल? झिरो अँगल इज नथिंग बट यू कॅन से when the initial arm and terminal arm. So हाच इनिशियल आर्म आणि हाच टर्मिनल आर्म. आता मी IATA लिहितोय बरं का, प्रत्येक वेळेस पूर्ण लिहित नाहीये. IA इंडिकेट्स इनिशियल आर्म, TA इंडिकेट्स टर्मिनल आर्म. तो जेव्हा इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकमेकांवरती कोइन्साइड होतात, ओव्हरलॅप होतात, विदाउट परफॉर्मिंग एनी रोटेशन, विदाउट परफॉर्मिंग एनी रोटेशन इज कॉल्ड यू कॅन से झिरो अँगल. इज कॉल्ड झिरो अँगल. त्याच्यानंतर सांगतो वन complete rotation which is also called a full angle, which is also called a complete angle. One complete rotation. ओके, ज्याला फुल अँगल पण म्हणतात किंवा कम्प्लीट अँगल असं सुद्धा म्हणतात. व्हॉट एक्झॅक्टली डज इट मीन? ऐका रे, हा समजा व्हर्टेक्स आहे, हा तुमचा इनिशियल आर्म आहे ओ आहे. बघा रे, हा इनिशियल आर्म ओ आहे. आता टर्मिनल आर्म हा इनिशियल आर्मवर ओव्हरलॅप होतोय, पण एक अख्खं रोटेशन घेऊन, वन कम्प्लीट रोटेशन. म्हणजे ओके, हे असं पूर्ण फिरून मग तो ओव्हरलॅप होतोय. म्हणजे असं अख्खा फिरला आणि याच्यावरती ओव्हरलॅप झाला. बघा आता हे आणि हे दिसायला काय फरक आहे लक्षात घ्या. झिरो अँगल मध्ये रोटेशन परफॉर्मच झालं नाही. ओके, आणि हे दोघं ओव्हरलॅप आहे. इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकमेकांवर ओव्हरलॅप आहे विदाउट परफॉर्मिंग इन दी रोटेशन. दॅट इज झिरो अँगल. पण व्हेन द इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म कोइन्साइड, ओके, सो दॅट टर्मिनल आर्म बघा कोइन्साइड झाला, अख्खा फिरून कोइन्साइड झाला. याला वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणतात किंवा ओके फुल अँगल म्हणतात. लक्षात ठेवा, याला वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणतात किंवा फुल अँगल म्हणतात. सगळ्यांनी एक गोष्ट माहिती आहे की सर तुमचा ऑडिओ क्लिअर नाही आहे. ऑडिओ क्लिअर नाहीये? ऑडिओ क्लिअर नाही आहे का? मध्ये मध्ये पॉज होते. जस्ट वन सेकंड. नेट कनेक्शन चेक करतो मी. तसं आहे व्यवस्थित, वायफाय ऑन आहे, डेटा पण ऑन करून ठेवतो. ओके, चेक करा. इट इज क्लिअर. गिरिजा, तेव्हा तेच म्हणतो मी तुम्हाला की माझ्या इथलं कनेक्शनचा इश्यू असू शकतो, पण तुमच्या इथल्या पण कनेक्शनचा इश्यू असू शकतो. तुमच्या इथलं नेट जे आहे, ओके, कारण की मी पॅरलली सेम कनेक्शन लॅपटॉप वरती बघतोय आणि लॅपटॉप वरती तो लॅग वगैरे किती असं, तसं बऱ्यापैकी बेटर आहे. ओके, आय कॅन सी इट व्हेरी प्रॉपरली. आता सेम नेटवर्क आहे मी म्हणतो तसं की तो लॅग जो आहे असेल तर तुम्हाला इथे जाणवेल, या मोबाईलवर जाणवणार नाही. कळलं का? कारण की हा मला त्यांच्या ऑपोजिट आहे, फेसिंग सेल्फी मोड मध्ये नाही, तो रेअर गॅप नाही. कळलं? तो लेट्स चेक. येस, चेक युअर कनेक्शन्स. गिरीजा सांगतेय की तुमचे कनेक्शन तुमच्या साईडला चेक करा. एनिवेज तरी काय कळलं नसेल परत विचारा मला, ठीक आहे? वन कम्प्लीट रोटेशन. व्हॉट डू यू मीन बाय दॅट? वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे काय? तर इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकमेकांना कोइन्साइड होतात आफ्टर परफॉर्मिंग वन कम्प्लीट रोटेशन. समजतंय? आता हा रोटेशन असा पण असू शकतो बरं का, हा पॉझिटिव्ह झाला, निगेटिव्ह साईडने पण असू शकतो. शेवटी इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म एकमेकांना कोइन्साइडच होतील ना. कळतंय ना? ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग वन कम्प्लीट. तर याला बघा, याला आपण वन कम्प्लीट म्हणू, याला पण आपण म्हणू शकतो. पण आता आपण निगेटिव्ह नकोच आहे. आपण अँटी क्लॉकवाईज वे मध्ये जाऊया. अँटी क्लॉकवाईज इज कन्सिडर्ड ऍज पॉझिटिव्ह अँगल. समजतंय का? सो हे वन कम्प्लीट रोटेशन. गाईज मला तुम्ही सांगा, वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती डिग्रीज?
वन कम्प्लीट रोटेशन म्हणजे किती डिग्रीज? 360. 360. रोटेशन इज कन्सिडर्ड टू एज 360 डिग्री. एक काम करा, काही काही जणांचं हे आहे की थोडंसं नोट्स वगैरे फाईन पॅरलली एक काम करा, तुम्ही काही गोष्टी मी देतो त्या लिहून घ्या. राईट डाऊन. सगळ्यात पहिलं नेम ऑफ द चॅप्टर राईट डाऊन. अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स. मेक इट फास्ट. फक्त थोडंसं पटपट. अँगल अँड इट्स मेजरमेंट्स. त्यात पहिली गोष्ट मेन्शन करा. द फर्स्ट थिंग यू मेन्शन इज, पहिली गोष्ट मेन्शन करा अँटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन बद्दल. अँटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉझिटिव्ह रोटेशन, whereas clockwise rotation considered as negative rotation. हे मेन्शन करायचं. ओके, हे दिलं असेल तर मग लिहा डायरेक्टेड अँगल्स. मग लिहा डायरेक्टेड अँगल्स. डायरेक्टेड अँगल्स. द अँगल लिहून घ्यायचं. द अँगल फॉर्म्ड by rotating the initial arm, by rotating the initial arm to terminal arm, rotating the initial arm to terminal arm, where direction of measurement changes the sign of the angle. म्हणजे व्हॅल्यू बदलत नाही, साइन बदलते. 30 डिग्री अँटी क्लॉकवाइज असेल तर हा 30, आणि जर खाली मोजला तर तो पण 30 मेजर वाइज, पण -30 का तर क्लॉकवाइज मोजला. ओके, चेंजेस द साइन ऑफ दॅट. त्यासाठी एक काम करा, असं आहे बघा, OA हा इनिशियल आर्म घ्या, OB घ्या इकडे, आणि इकडे OB डॅश हा असा एरो ड्रॉ करा, आणि इथे मेन्शन करा, आणि असा एरो ड्रॉ करा, इथे निगेटिव्ह मेन्शन करा. हा असा मोजलाय, आणि याला इनिशियल आर्म आहे, आणि हे दोघे टर्मिनल. अँटी क्लॉकवाइज मोजला पॉझिटिव्ह, क्लॉकवाइज मोजला निगेटिव्ह. वरच्या बाजूला मोजला अँटी क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह आणि क्लॉकवाइज निगेटिव्ह. झालं असेल तर पुढे टाइप्स ऑफ अँगल्स. पटापट टाइप्स ऑफ अँगल्स. पहिला झिरो अँगल. हे समोर ड्रॉ करायचं आहे झिरो अँगल साठी. IA हाच आणि TA हाच, इनिशियल आर्म हाच आणि टर्मिनल आर्म हाच, रोटेशनच परफॉर्म झाला नाही, त्याला झिरो अँगल म्हणतो. झिरो अँगल बद्दल लिहा. If the initial arm and terminal arm coincide, without performing any rotation, is called zero angle. हे ड्रॉ केलं असेल. IA फॉर इनिशियल आर्म, TA फॉर टर्मिनल. वन कम्प्लीट रोटेशन किंवा फुल अँगल किंवा होल अँगल. बरेच नाव आहेत, कम्प्लीट अँगल, होल अँगल, फुल अँगल. राइट डाउन. If the initial arm and terminal arm,
आर्म अँड टर्मिनल आर्म कोइन्साइड. कोइन्साइडचा अर्थ लक्षात ठेवा रे, एकावर एक ओव्हरलॅप होणं. बघा याला म्हणतात कोइन्साइड. कोइन्साइड म्हणजे गेट इनसाइड दिस, याच्या आतच येतो. ओके, ते कोइन्साइड. इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म कोइन्साइड. आफ्टर कंप्लीटिंग किंवा आफ्टर परफॉर्मिंग वन कंप्लीट रोटेशन. आफ्टर परफॉर्मिंग वन कंप्लीट रोटेशन is called whole angle, WHOLE, whole angle किंवा complete angle किंवा one rotation angle. one rotation angle. ओके, मग नेक्स्ट आहे, आधी लक्ष द्या, मग डेफिनेशन पण सांगतो. स्ट्रेट अँगल. ऐका रे, सोपं आहे. स्ट्रेट अँगल म्हणजे हे बघा, हा अँगल स्ट्रेट अँगल, हा इनिशियल आर्म आहे बाळांनो, होय, आणि हा असा रोटेट झाला, असा किंवा असा. बघा, असा रोटेट झाला, असा इथे किंवा असा. स्ट्रेट म्हणजे काय, एका स्ट्रेट लाईन इथे हा इनिशियल आर्म आहे, इकडे अँगल मेजरमेंट सुरू झाला, असा होऊन असा आला. म्हणजे लक्ष द्या सगळ्यांनी, याच्याकडे बघितलं तुम्हाला कळलं असेल की हा इनिशियल आर्म आहे, हा टर्मिनल आर्म आहे, एका स्ट्रेट लाईन मध्ये, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. याला कोइन्साइड म्हणणार नाही, कोइन्साइड म्हणणार नाही. लक्षात येते सगळ्यांना? म्हणजे इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म कम इन द स्ट्रेट लाईन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन नाही येते, ऑपोजिट डायरेक्शन. सगळ्यांना कळतंय का? त्याला म्हणतात स्ट्रेट अँगल. सोपं आहे. स्ट्रेट अँगल मला कोणी सांगेल मग, स्ट्रेट अँगलचे मेजर किती असेल? 180 डिग्री. 180 degrees. 180 degree. 180 degrees. मोजलं तर 180 आणि क्लॉकवाईज मोजला तर -180. -180. व्हेरी राईट. ओके, लिहून घ्या. स्ट्रेट अँगल म्हणजे काय? स्ट्रेट अँगल म्हणजे इफ द इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म, इनिशियल आर्म अँड टर्मिनल आर्म are in straight line but opposite directions. Are in straight line, याला I म्हणा इनिशियल आर्म आणि याला T आहे. Are in the straight line, एका लाईनीत आहेत पण opposite directions. Are in the straight line but opposite direction. Then we get a straight angle. Then we get a straight angle. Then we get a straight angle. ओके, ड्रॉ केला असेल, झालं असेल. वरनं 180 डिग्री असं दाखवलंय, असं -180 दाखवलंय, हे लक्षात घ्यायचं सगळ्यांनी. ओके, आता लक्ष द्या सगळ्यांनी बरं का. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेन्शन. खूप महत्वाचा टाइप ऑफ अँगल आहे. पहिले 3 टाइमपास होते, झिरो अँगल, स्ट्रेट अँगल, कंप्लीट अँगल, टाइमपास होते. हा खूप महत्वाचा आहे का? कोटर्मिनल आधी नको, एक मिनिट आधी सांगतो समथिंग ऑन स्टँडर्ड अँगल. स्टँडर्ड अँगल. स्टँडर्ड अँगल म्हणजे काय? लक्ष द्या सगळ्यांनी. स्टँडर्ड अँगल म्हणजे एक असा अँगल, ओके, ज्याचा इनिशियल आर्म कायम पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन बरोबर असणार. पॉझिटिव्ह एक्स म्हणजे काय सर? ग्राफ तुम्ही शिकला असाल तर याला म्हणतात एक्स ऍक्सिस आणि याला म्हणतात वाय ऍक्सिस आणि याला म्हणतात 2 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. 2 डायमेन्शन्स, एक्स आणि वाय 2 डायमेन्शन. जर याच्यात तिसरी ऍक्सिस असते व अशी, बघा अशी तुमच्याकडे येते, कळते का? ही अशी, तर हे 3 डायमेन्शनल झालं, 3 डायमेन्शन. ओके, पण आता 2 डायमेन्शन म्हणजे हा बोर्ड 2 डायमेन्शन, ही रूम 3 डायमेन्शन आहे. लक्षात घ्या. सो एक्स आणि वाय 2 डायमेन्शन आहेत समजा, आणि तुमचा इनिशियल आर्म, बघा रे, तुमचा इनिशियल आर्म कायम सुरुवात करताना पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन, याला म्हणतात पॉझिटिव्ह एक्स, याला म्हणतात निगेटिव्ह एक्स, याला म्हणतात पॉझिटिव्ह वाय, याला म्हणतात निगेटिव्ह वाय. लक्षात ठेवा, राईट इज पॉझिटिव्ह, लेफ्ट इज निगेटिव्ह, अप इज पॉझिटिव्ह, डाऊन इज निगेटिव्ह. सो तुमची इनिशियल आर्म जो असेल तुमच्या अँगलचा, हा कायम पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस अलॉंग असेल तर त्याला म्हणतात स्टँडर्ड अँगल. मग बाकी कसं मेजर करा, असं करा किंवा असं करा, म्हणजे हा अँगल म्हणा हा स्टँडर्ड आहे, किंवा हा अँगल म्हणा हा पण स्टँडर्ड आहे. असा मोजला काय, असा मोजला काय, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. स्टँडर्ड का पकडला जाईल तुमचा. पण आता फॉर एक्झाम्पल असा आहे,
हा अँगल स्टँडर्ड नाहीये, हा स्टँडर्ड नाहीये, कारण की इनिशियल हा इनिशियल आर्म आहे आणि हा टर्मिनल आर्म आहे. हा अँगल स्टँडर्ड नाहीये कारण की याचा इनिशियल आर्म अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स नाहीये. सो जेव्हा तुमच्या अँगल्स हा इनिशियल आर्म पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन बरोबर असतो त्याला स्टँडर्ड अँगल म्हणतात. कळालं? आय होप सगळ्यांना कळालंय. येस ऑर नो? इफ येस, ओके. इफ येस, रेज युअर हँड्स. जर कळालं असेल तर हँड रेज करा. शाबाश. गुड. चलो लिहा, स्टँडर्ड अँगल बद्दल लिहा. स्टँडर्ड अँगल बद्दल लिहा. In a two-dimensional coordinate system, in a 2D coordinate system, if the initial arm of an angle, if initial arm of an angle lies along on ठीक है, lies on positive x-axis. When I say this, तुम्ही लक्षात ठेवायचं ओरिजिनच्या राईटची साइड आहे बघा. ओरिजिन हे राईटची साइड पॉझिटिव्ह एक्स-ॲक्सिस, ही निगेटिव्ह एक्स-ॲक्सिस. -1, -2, -3, -4, negative axis. ही positive axis lies along positive x-axis. The angle is called standard angle. The angle is called standard angle. ओके, आलं लक्षात? म्हणजे हे बघा हा अँगल स्टँडर्ड आहे बघा बाळांनो, की हा इनिशियल आर्म आहे आणि हा टर्मिनल आर्म आहे. हा स्टँडर्ड आहे, हा स्टँडर्ड. पण हा इनिशियल आर्म आहे आणि हा टर्मिनल आर्म आहे समजा, तर हा नाही स्टँडर्ड. हा अख्खा स्टँडर्ड नाही. किंवा असं बघ, हा असा आहे, हा स्टँडर्ड अँगल पकडला जाणार नाही. इनिशियल आर्म अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन पाहिजे. कुणाला काय डाऊट आहे का? एनीबडी हॅज एनी डाऊट? नो. ओके, चला. स्टँडर्ड अँगल झाल्यानंतर आता जो मी कन्सेप्ट सांगतोय तो सगळ्यांनी नीट लक्ष देऊन ऐका. गाइस, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर. आफ्टर स्टँडर्ड अँगल, व्हेरी इम्पॉर्टंट, को-टर्मिनल अँगल्स. बघा रे काय लिहिलंय, को-टर्मिनल अँगल्स. ऐका आता जे मी सांगतोय ते. को-टर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय? असे अँगल्स, ऐका, असे अँगल्स ज्यांचा इनिशियल आर्म, जे असे अँगल्स, दोन वेगळे अँगल्स बद्दल बोलतो मी, दोन नाही ऍक्च्युली अनेक, पण दोन सध्या लक्षात घेऊया. Two angles are co-terminal. Two angles are said to be co-terminal if their initial arm and terminal arm coincide. म्हणजे they are in the same direction. Initial arm and terminal arm same direction मध्ये. सर नाही कळालं आम्ही काय म्हणतात तुम्ही, सांगतोय बघ, लक्ष द्या. मी समजा एक अँगल घेतला, ओके, 30 डिग्री, स्टँडर्ड अँगल सांगतो बरं, 30 डिग्री. तो 30 डिग्री म्हणलं की हा बघा, हा इनिशियल आर्म आणि हा टर्मिनल आर्म आणि हा मेजर 30 डिग्री. नीट लक्ष द्यायचं, हा मेजर आहे 30 डिग्रीचा. आता दुसरा अँगल ऐका, नीट ऐका, 390 डिग्री. अरे 390 म्हणजे 360 क्रॉस करून अजून 30. 390 म्हणजे 360 प्लस 30. म्हणजे समजा इनिशियल हा आहे, हा अख्खा फिरला बघा बरं का, अख्खा फिरला. इनिशियल आर्म हाच आहे, तो हाच इनिशियल आर्म आहे दुसऱ्याचा पण. ओके, आणि आता 390 ना म्हणजे अख्खा फिरला तो असा गोल फिरून 360 प्लस 30. सो 360 म्हणजे 1 कम्प्लीट रोटेशन घेतलं आणि प्लस 30 म्हणजे टर्मिनल आर्म इथेच आला. म्हणजे अँगल 390. आता एक काम करतो, मी सिस्टीम नाही ड्रॉ करत, तुम्हाला नुसतं दाखवतो बघा. हा 30 डिग्री आणि 390 इथनं बरं का, 390 30 डिग्री थोडा आत येतो. 30 390 इथनं सुरू झाला, मोजला असा, मोजून अख्खा रोटेशन घेतला आणि अजून 30 घेतला. दोघांची इनिशियल आर्म आणि दोघांचे टर्मिनल आर्म सेमच आहेत ना रे बाळा. दोघांचा इनिशियल आर्म, हा इनिशियल आर्म आणि हा 30 डिग्रीचा टर्मिनल आर्म. आता 390चा इनिशियल आर्म तोच बरं का, तोच. आणि 390 म्हणजे काय, एक अख्खं रोटेशन परफॉर्म केलं आणि मग 30 डिग्री. म्हणजे थोडक्यात दोघांचे इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म जेव्हा कोइन्साइड होतात तेव्हा त्यांना को-टर्मिनल अँगल्स म्हणतात. मग तुम्हाला दोन अँगल दिलेत, ऐका, दोन अँगल दिलेत,
हे कोटर्मिनल आहेत का नाही, हे अँटी क्लॉकवाईज वे मध्ये पण चालेल आणि क्लॉकवाईज मध्ये पण चालेल. सर क्लॉकवाईज मध्ये कसं, फॉर एक्झाम्पल जर मी म्हणालो, बघा लक्ष द्या बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं. जर मी म्हणालो 30 डिग्रीज आणि समजा -330 डिग्रीज, अरे सर 30 आणि -330 हे कसं करणार, बघा स्टँडर्ड अँगल फॉर्म मध्ये. हे बघा 30 डिग्रीज हा 30 डिग्री इनिशियल आणि हा टर्मिनल. आता दुसऱ्याचा -330 नेगेटिव्हला बघून तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की अँटी क्लॉकवाईज नाहीये, क्लॉकवाईज रोटेशन आहे, क्लॉकवाईज. पण 330, तर 330 कसं बघा, हे 90, हे 90, मग हे 90, हे 270 आणि 270 आणि 60. बघा ना, ऑब्विसली जर हे 30 डिग्री आहे म्हणजे हे उरलेलं 60 असणार ना. सो 90 90 90 म्हणजे 270 प्लस हा उरलेला 60, हा उरलेला 60 म्हणजे 330 झालं. पण असं मोजलं, बघा मेजरमेंट बघा कसं आहे, असं मोजलं तर हा अँगल 330 डिग्री, 330 डिग्री का असा मोजला तो. पण शेवटी टर्मिनल आमचा तिकडेच गेला ना बाळांनो, कारण की हे बघा 30 डिग्री कसं होतं, हा हे 30 होतं, हे 30, हा इनिशियल आर्म आणि हा टर्मिनल आर्म 30. आता -330 कसं बघा, असा फिरला, असा फिरला, इनिशियल आर्म इथं सुरुवात झाली, असा फिरला आणि इथेच गेला शेवटी. पण असा मेजर केला तो, हा -330 बा एवढा, हा -330 आणि एवढा इकडे मोजला हा 30. तो पण -330 आणि 30 हे दोघं को टर्मिनल अँगल आहेत. हे तुम्हाला राईट अँगल म्हणजे काय माहिती आहे, त्याचं डेफिनेशन देऊ करेल. राईट अँगल, राईट अँगल म्हणजे कळतं ना, हा राईट अँगल कळतंय का, दिस इज अ राईट अँगल. आता मी राईट अँगलचं डेफिनेशन देत नाही हा, आता किती वापरले आपण. ओके, मी को टर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय, जेव्हा दोन अँगलचे इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म कोइन्साइड होतात, एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होतात, म्हणजे दोघांचे इनिशियल आर्म एकाच डायरेक्शन अलाउंग आणि दोघांचे टर्मिनल आर्म पण एकाच डायरेक्शनच्या अलाउंग असतील, तर आपण त्यांना को टर्मिनल अँगल्स असं म्हणतो. मग को टर्मिनल अँगल्स मध्ये आता जसं मी दाखवलं तुम्हाला 30 आणि 390 हे दोघं को टर्मिनल, 30 -330 हे दोघं को टर्मिनल आहे, 30 आणि 750 हे दोघं को टर्मिनल आहेत. करून बघा 750. आता 30 म्हणजे असं, हा 30 आणि 750 म्हणजे काय, 720 प्लस 30 आणि 720 म्हणजे काय, 2 टाइम्स 360 आणि 2 टाइम्स 360 म्हणजे 2 रोटेशन आणि मग 30. 2 रोटेशन इनिशियल इथं सुरू झालं, एक रोटेशन झालं, 2 रोटेशन झाले आणि 30. 2 रोटेशन आणि 30 शेवटी इनिशियल आर्म टर्मिनल कोइन्साइड होणार ना, एकमेकांचे ओव्हरलॅप होणार ना, ते पण कोटर्मिनल अँगल्स आहेत. सो 2 angles are coterminal if their initial arm and terminal arm coincide. समजतंय सगळ्यांना. आणि आता सर मग हे असं शोधणं खूप सोपं आहे. मी तुम्हाला एक शॉर्टकट सांगतो त्यासाठी, ऐका. दोन अँगल कोटर्मिनल आहेत का नाही हे चेक करण्यासाठी त्यांचा डिफरन्स, ऐका नीट, त्यांचा डिफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 पाहिजे. काय मी बोलतोय नीट ऐका. द डिफरन्स ऑफ टू अँगल्स मस्ट बी अ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360. म्हणजे बघा, इंटिग्रल म्हणजे इंटिजर मल्टिपल. बघा फॉर एक्झाम्पल ह्या दोघांचा डिफरन्स, एक अँगल आहे 30, दुसरा अँगल आहे -330, त्यांचा डिफरन्स. आता त्यांचा डिफरन्स काढायचा, 30 मायनस मायनस म्हणजे 30 प्लस 330 360 आणि 360 मल्टिपल 360 वन जा ना, इंटिग्रल मल्टिपल आला पाहिजे. आता हा बघा 750 आणि 30 त्यांचा डिफरन्स, 750 मायनस 30 म्हणजे 720 आणि 720 म्हणजे 360 इंटू 2. सो ते दोघं पण 100% को टर्मिनल असणार. म्हणजे दोन अँगल को टर्मिनल कधी असतात, जर त्यांचा डिफरन्स, ऐका, 360 नाही, त्यांचा डिफरन्स इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360. इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे इंटिजर मल्टिपल ऑफ 360 असला पाहिजे. समजते सगळ्यांना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मी तुम्हाला हा अँगल दिला, लक्ष द्या सगळ्यांनी, एक अँगल दिला 0 डिग्री. आता मला सांगा 0 डिग्री म्हणजे काय, 0 अँगल आहे हा, कळलं का. आणि एक दिला समजा मी तुम्हाला 1080 डिग्री. आता विचार करा 1080 डिग्री, 0 डिग्री हा 0 डिग्री म्हणजे हाच इनिशियल आर्म आणि हाच टर्मिनल आर्म, हाच इनिशियल आर्म आणि हाच टर्मिनल आर्म. कळतंय का. OA समजा इनिशियल आर्म आणि OB टर्मिनल आर्म विदाउट एनी रोटेशन. पण 1080 म्हणजे काय,
360 इंटू 3 360 इंटू 3 कळलं का? 36 इंटू 3 करू बघा यार. 6 3 18 9 प्लस 1 10 108 130 है ना. ओके सो 360 360 इंटू 3 है ना. 10 1080 सो 360 तीन वेळा. सो इनिशियल आर्म हा आहे. 360 तीन वेळा. एकदा फिरलं, दोनदा फिरलं आणि मग तीनदा फिरलं. शेवटी इनिशियल आर्म टर्मिनल इथेच येणार ना अलाउड दिस. सो 0 आणि 1080 हे दोघं सुद्धा काय को टर्मिनल अँगल्स. सो आय होप तुम्हाला को टर्मिनल म्हणजे काय कळलं आणि हे शोधायचे कसे हे पण कळलं. फॉर एक्झाम्पल जर मी हे दोन अँगल दिले नीट आहे का बरं का. ओके मी तुम्हाला एक अँगल दिला हा 75 डिग्रीज आणि 275 डिग्रीज आणि विचारलं हे को टर्मिनल आहेत का. नाही म्हणायचं सरळ कारण की त्यांचा त्यांचा डिफरन्स काढा ना. मला 275 मायनस 75 म्हणजे 200 200 इज नॉट अ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360. 200 हा 300च्या पाड्यात 300च्या टेबलमध्ये येत नाही. सो 200 इज नॉट अ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360. देअरफॉर हे दोघं 100% को टर्मिनल नाही. 75 कसं असणार आहे बघा 75 इथे असणार आहे असं आणि 275 म्हणजे 90 90 90 90 90 90 किती आलं 270 आणि 5 हा 270 हा तो दोघांची इनिशियल आर्म ठीक आहे अलॉंग एक्स ऍक्सिस आहे पण याचा 75 चा टर्मिनल आर्म हा आहे आणि 275 चा टर्मिनल हा आहे. वेगवेगळे टर्मिनल आर्म एकमेकांवरती ओव्हरलॅप नाही होते कोइन्साइड नाही होते. सो दे आर नॉट को टर्मिनल अँगल्स. अरे झेपता येणार आहे बाळांनो सगळ्यांना. सो व्हॉट आर को टर्मिनल अँगल्स गॉट इट. Then sir, does it mean that second angle must be greater than 360 degrees? Okay. No, not necessarily. Negative पण चालेल ना हिमांशु. मी नेगेटिव्ह घेतलं बघ एक एक्झाम्पल. 360 पेक्षा मोठा नाही आहे. कळतं हिमांशु? क्लॉकवाईज फिरला तरी सुद्धा चालणार. सुजल काय विचारतो? मीन्स इन्फाइनाइट अँगल्स आर कोटर्मिनल विथ अ सिंगल अँगल. व्हेरी राईट. बघा सुजल हॅज गॉट द पॉइंट. तो म्हणतोय म्हणजे सर इन्फाइनाइट अँगल्स कोटर्मिनल असतात. हो एका अँगल 30 डिग्रीज बरोबर 390 750 1080 प्लस 30 म्हणजे 1110 हे सगळे त्याच्याबरोबर को टर्मिनल आहेत. म्हणजे असे इन्फायनाइट अँगल्स एकमेकांबरोबर को टर्मिनल असतात. तो इथपर्यंत सगळ्यांना कळालं का? येस ऑर नो. येस असेल तर रेज युअर हँड्स. येस गुड. रेज युअर हँड्स ॲज वेल. पॅरलली येस पण काही जण टाईप करतात. ओके कुणाला काय डाऊट आहे को टर्मिनल मध्ये? कुणाला डाऊट आहे? जसं हिमांशूने प्रश्न विचारला की को टर्मिनल म्हणजे दुसरा अँगल कायम 360च्या पुढे पाहिजे का? नॉट नेसेसरीली हिमांशू. ओके दोन्ही अँगल सुद्धा 360च्या वर असू शकतात. कसं काय सर? हे बघा हिमांशू हे बघ हे दोघं को टर्मिनल आहेत का नाही रे बाळांनो? 750 390 कळलं का? कसं काय बघ हिमांशू 390 आणि 750 चा डिफरन्स काढ. 750 minus 390 आपण करणार. So 7 minus 3 4 3 clear 15 minus 9 is 6. ओके आणि 0. So 360 चा डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. So when their difference is a multiple पण इंटिजर मल्टिपल रियल नंबर 1.5 वगैरे असं नको. इंटिजर मल्टिपल पाहिजे 1 2 3 4 किंवा -1 -2 -3 -4 असं असेल तर ते दोन्ही को टर्मिनल आहेत. आता हिमांशू तुझ्यासाठी बघ. हिमांशू तुझ्यासाठी सांगतो आता हे बघ हे दोघं सुद्धा -30 आणि हा पहिला आणि -390 हे पण आहे दोघं हिमांशू आणि दोन्ही 360च्या वर नाही. एकही नाही. -30 आणि -390. आता तुला याच्यावरनं कळलं पाहिजे की दोन्ही कसे मोजलेत? क्लॉकवाईज मोजलेत. सो -30 हा -30 हा इनिशियल आर्म आणि हा टर्मिनल आर्म. लक्ष द्या. ओके -30 आणि -390 म्हणजे -360 -30 -360 -30. सो म्हणजे असं जाणार. असं नाही गेला तर तू असं क्लॉकवाईज -360 म्हणजे अख्खं रोटेशन आणि अजून -30 शेवटी इनिशियल आर्म टर्मिनल हे होणार. त्यांचा डिफरन्स काढ ना. त्यांचा डिफरन्स काढ. कशातूनही काही मायनस कर. पहिल्यातून दुसरा अँगल मायनस कर. दुसऱ्यातून पहिला अँगल मायनस कर. ओके ह्याच्यातनं हे मायनस केलं बघ. त्यांचा डिफरन्स -30 प्लस 390 -30 360 इंटू 1 आणि जर तू ह्याच्यातनं हे मायनस केलं तर आन्सर येईल -360. अरे पण -360 म्हणजे 360 इंटू -1 -1 सुद्धा इंटिजर आहे. कळलं का? इट शुड बी अ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ 360 डिग्रीज. ओके व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ फाइंडिंग को टर्मिनल अँगल? अरे जबरदस्त बेनिफिट आहे. काय म्हणजे
एकदम खल्लास क्वेश्चन विचारलाय सुजल तू. ओके, कोटर्मिनल अँगल फाइंड करण्याचा ओके हे काय तो म्हणतो बेनिफिट काय, कोटर्मिनल अँगल फाइंड करण्याचा बेनिफिट काय. सुजल माईक ऑन करशील का? 1 मिनिट, 1 मिनिट फक्त. हा हा सुजल आला, समोर आला. सुजल प्रश्न एकदम जबरदस्त विचारलाय तू. कोटर्मिनल अँगल फाइंड करण्याचा फायदा काय, बेनिफिट काय. सुजल आता एका वाक्यात बेनिफिट सांगतो. सुजल मला सांग, जर तुला आठवत असेल तर सांग, नसेल तरी इट्स ओके. सुजल साइन 30 किती असतो आठवत आहे? 1/2. सुजल साइन 390 पण 1/2. मी काय बोललो कळलं का? हो सर, हो हो. साइन 750 पण 1/2. सुजल साइन 750 1/2. हा. साइन 1110 पण 1/2. म्हणजे सगळ्या कोटर्मिनल अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेमच असतात. ओके, त्याचा प्रश्न एकदम चांगला होता की कोटर्मिनल अँगल फाइंड करण्याचा बेनिफिट काय. कोटर्मिनल काय कळालं तुम्हाला की तुम्हाला साइन 30 माहितीये, तर साइन 390, साइन 750 तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर आत्ताच्या आत्ता बघा, सगळ्यांचा आन्सर 0.5 येणार 1/2. समजतंय? ओके, सो हिज क्वेश्चन वॉज व्हेरी गुड आणि मी त्या पॉइंट वरती नंतर येणारच होतो, पण त्यांनी तो अगोदर विचारून घेतला. ओके फाईन गाईज. तर मला असं वाटतं की आजचं सेशन आतापर्यंत सांगितलेलं नीट कळलं. फक्त एक काम करा, एक डेफिनेशन द्या कोटर्मिनल अँगल बद्दल, मग आपण आजसाठी वाइंड अप करू. राईट डाऊन कोटर्मिनल अँगल्स. ऋषिका माइक ऑन है आपका. ऋषिका सिंह माइक ऑफ करना. या थैंक यू. ओके, कोटर्मिनल एंगल्स. राइट डाउन. Two directed angles. Directed important, yeah. Directed angles. Two directed angles are called coterminal. Are called coterminal. If their initial arms and terminal arms coincide. If their initial arms and terminal arms coincide. That is initial arm of angle 1 and angle 2. Initial arm of angle 1 and angle 2, as well as terminal arm of angle 1 and angle 2. Initial arm of angle 1 and angle 2 asal lihawa tasa. Initial arm of angle 1 and angle 2 are along same direction, and terminal arm of angle 1 and angle 2 are along same direction. Terminal arm of angle 1 and angle 2 are along same direction. Are along direction. आणि एक स्टार मार्क करून तुम्ही ह्याच्यावरती हिंट किंवा शॉर्टकट लिहा. ओके, तो शॉर्टकट असा आहे की दोन अँगल कोटर्मिनल आहेत का नाही हे बघण्यासाठी तुम्ही फक्त त्यांचा डिफरन्स काढा, आणि तो डिफरन्स 360 का मल्टीपल पाहिजे, 360 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, सो राइट डाउन. शॉर्टकट असा लिहा, टू angles are coterminal if their difference is integral multiple of 360. I repeat, two angles are coterminal if their difference is integral multiple of 360. If their difference is integral multiple of 360. Okay. Right. Very important point होता हा. कोटर्मिनल एंगल्स बद्दल सगळ्यांना आई होप कळालं असेल. ठीक है, और कुछ टाइप ऑफ एंगल्स है जो हम लोग कवर करेंगे. ऑडियो इज नॉट क्लियर. खुशी लेक्चर संपले जवळपास आता. ओके सर, कैन यू प्लीज कंटिन्यू विथ हिंदी ऋषिका, बिकॉज माय मराठी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ठीक है ऋषिका, कोई बात नहीं, हिंदी में चलेगा, लेकिन मराठी स्ट्रॉन्ग करो. ओके, मराठी स्ट्रॉन्ग करना तुम्हारे लिए जरूरी है. ठीक है, इट इज नॉट दैट कोई डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, लेकिन ओके यू हैव टू लर्न दैट. गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज वी आर लिविंग इन महाराष्ट्र, राइट. माई सेल्फ, जैसे मैंने कहा, मैंने पहली लेक्चर में कहा था यार आपको नहीं, कि मेरा नाम है अभिषेक मेहता, गुजराती. गेटिंग माय गुजराती. आई डोंट नो गुजराती, आई नो मराठी. ओके, बिकॉज वेयर यू स्टे यू हैव टू लर्न दैट वेरी वेल. ठीक है, अगर आप नए यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, यस सर.
अदरवाइज तुमको आज ऋषि का कोई इशू हुआ लेक्चर समझने में, या कौन सा चीज कौन सा वर्ड नहीं सर, नो सर। लेक्चर पूरा समझ में आया है? हाँ। ओके गुड। सर प्लीज कैन यू कंटिन्यू विथ हिंदी? अच्छा दिया एज वेल, दिया धीरज हिमांशु महाजन सर, आई थिंक one topic is missed which is about quadrantal angles. नहीं नहीं यार हिमांशु सब कुछ होगा यार, टेंशन मत ले। ओके हिमांशु नथिंग विल बी मिस्ड। ओके तो क्वाड्रेंटल एंगल, इन क्वाड्रेंट एंगल, मैंने क्या कहा अभी लेक्चर के खत्म होने से पहले, और कुछ टाइप्स है जो हमको कवर करने हैं, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके तो क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है ये सब कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा कोटर्मिनल पे प्रैक्टिस करेंगे और फिर बाकी के एंगल के टाइप्स पे जाएंगे, और फिर उसके बाद एंगल मेजर करने के दो सिस्टम्स है, एक है हेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। वो दोनों सिस्टम हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर आई बेट यू कांट डेयर टू मिस देम। इसके बाद वाले लेक्चर जो है, आज का लेक्चर अगर किसी का मिस हुआ है ओके, जीरो एंगल क्या होता है वो तो उनको पढ़ के पता चल जाएगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ओके कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, वो पढ़ के पता चल जाएगा। लेकिन जो कल या परसों का सेशन होगा मेरा, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, कल और परसों का सेशन, क्योंकि जो चीजें मैं इन दो लेक्चर्स में सिखाने वाला हूँ वो चीजें हमको थ्रू आउट 2 साल यूज करनी, थ्रू आउट 2 साल हमको वो यूज करनी है, लगभग हर चैप्टर में जहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है वो चीजें यूज करनी। गेटिंग माय पॉइंट? सो डोंट डेयर टू मिस द सेशंस, ठीक है गाइस? सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। मुझको दूसरा लेक्चर है तो मैं यहां से अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट एंड डिस्कस विद सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे। रवि सर आप है? ईशान सर? Yes, sir. Nishan sir, a few students have a problem with Marathi sir. Okay. Okay, so जैसे दिया धीरज है and I think who was that? Rishika Singh. Okay, so Hindi they were asking for, so just मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है? ठीक है सर। Okay, let me check your board. बोर्ड तो आपका ठीक है ना? चेक करूंगा सर। एक मिनट। Yes. रवि सर मेरा वीडियो फिर स्पॉटलाइट करो ना। ठीक है सर, I'll leave from here now. ओके सर। Spotlight कर दिया सर। Whether audio and video if both are clear, please raise your hand. Students, there is an option of raising hand in the right corner. If audio and video both are clear, please raise your hand so that we can start with the lecture. Okay, almost great. Some students have not raised their hand yet. Khushi, Diya, Lisha, Mitali, Vaibhav, Zakia, whether audio video both are clear? Okay, so let's start with the lecture. Before we start with the lecture, just I will give you some instructions. If anyone by chance कोणाचा चुकून mic किंवा video on असेल, please mute the mic and close your video because you need to only look at this particular. कारण काय होईल, by mistake if your video is on तर दुसऱ्यांना तो video दिसू शकतो. So better please close your video as well as mute your mic. Okay, so let's start with the session. Today we are starting with the new topic, first topic in fact of physics. Okay, so physics, the first topic. Today we are starting with the first topic, and this is the most important topic. As we have discussed, class 11th में total there are 14 topics.
and class 12th में total there are 16 topics. Total there are 30 topics 11th 12th physics में. Out of those 30 topics, remember, out of those 30 topics, topic number 1, that is lesson number 1, and lesson number 2 are those topics which we need for next 28 lessons. Next 28 lessons का ये base है. So if base is clear, remember, base clear नहीं है, you will face problem in next 28 topics. So base is most important part. So you have to focus more on these two topics. And once you understand first two topics, आगे का physics part will become very easy because ये base के ऊपर ही built है. In every lesson that we are going to study later on, we will be using the concepts of first and second lesson. So first lesson and second lesson बहुत important है अगले 2 साल के लिए. Next 2 years study. First and second lessons are the most important topics. So what is the name? What is the name of the first topic? Write down everyone. I hope everyone is sitting with their notebooks and pen with them. आपण व्हिडिओ बघत नाहीये कुठला YouTube वरचा टाइमपास म्हणून. आपल्याला शिकायचं आहे ज्यातनं. You have to understand the meaning. So let's start with the first topic. Lesson number 1. The topic name is units and measurements. Units and measurements. Topic number 1. Units and measurements. In case कोणाला मध्ये yes आता बघा आता ज्यांनी हँड रेस केलेले यू कॅन लोअर युअर हँड्स. तिथेच ऑप्शन असतो ऑफ लोअरिंग द हँड. मोर मध्ये जाऊन यू विल फाइंड द लोअर हँड ऑप्शन. व्हेरी गुड. गुड. सो सी while teaching, मी जेव्हा शिकवत असणार आहे, while teaching, if you have any doubt, what you will do is you will simply raise your hand. Okay, you will raise your hand and then I will call out your name. You can switch on your mic. Just a minute. थोड़ा सा video on है, mic on है. I will close their video. Okay. So let's start with the topic now. Units and measurements. So today's discussion will be introductory. Basic as discuss करना है. We won't go into much detail of the lesson. So first, units and measurement में, what is the meaning of measurement? We will see some basic things today. Okay, we are not going to go into the details. एकदम difficult गोष्टी वगैरह नहीं. We will only discuss simple things because today is the first lecture and first lecture बस तुम्हारा overload नहीं रहेगा. Simply we will discuss some terms. First term is the measurement term. I hope everyone is from English medium or semi-English medium. Can anyone tell me what is measurement? You can also put it in the chat box or you can raise your hand so that I will ask you to switch on your mic to answer this question. What is measurement? Measurement म्हणजे काय? What is the meaning of word measurement? Anyone? Yes, Himanshu, please. Mic on करून सांगू शकतोस? A measurement can be said as a comparison between the various measuring units. Good, good. Yes, very good. You can switch off your mic now. शार्दुलचा पण आन्सर आलाय chat box मध्ये. Quantity to measure things is measurement. Aditi का आन्सर है to measure a quantity means measurement. Okay, that is obvious. So exactly, I will give you a simple word. एक single word I will give you. Measurement मतलब क्या? What is measurement? एक single word आंसर है उसका. Measurement का technical meaning है comparison. Okay, what is measurement? Simple language में measurement is comparison. For example, I will give you 2-3 examples. If you are measuring the length of this marker, how do we measure the length? असं बघून सांगतो का रे एवढी? नाही. What we do is to measure the length, we take a scale and we place this marker exactly at the 0 mark, and then we compare. 1 पे है mark, 2 पे, 3 पे, 4 पे. कौन से point पे it is coinciding? That is what we compare. Suppose if you place the scale in this way and 11th division is matching with the top end, we say the length of this marker is 11 centimeters. So what we did? We compared things. We compared the length of this scale with the length of the marker. This comparison is called as measurement. There is no measurement in this world without comparison.
If you don't compare, you can never measure. So measurement such basic requirement is the comparison. So what is measurement? साध्या language मध्ये comparison with. Measurement is defined as comparison with. With what? With what do we compare? For example, while measuring the length of this marker, I compared it with the scale. Centimeter wala scale. So I got the answer as 11 centimeter. I compared it with centimeter scale. Now suppose instead of comparing it with centimeter scale, if I compare it with inch scales, inch scale असतो, inches मध्ये त्याचं असतं नीट. So if inches scale मध्ये compare केलं, if I get 4 inch, so the comparison was done with what? It was done with inch scale. Now inch scale means the scale having calibrations in inches. Such scale is called as inch scale. There is a meter scale, centimeter scale, millimeter scale, inch scale, different scales are there. But I can also compare. We normally do it daily, day-to-day life मध्ये आपण normally measurement असं पण करतो. We measure it with fingers. 4 बोट आणि 2. 10 fingers. So answer 10 finger पण बरोबर ना रे? Measurement म्हणजे comparison. Comparison with what? Centimeter चालेल, inch चालेल. Finger is also fine. Finger बरोबर गेलं. Now sometime I can also measure it with mobile phone. चलो mobile phone ने measure करतो मी. 1 mobile, 2 mobile. So काय answer आलं? The length of the marker is 2 mobile. So marker का length I got in different numbers and different units. त्याला unit म्हणतो ना आपण. So नीट बघा काय? एकदम important concept. What is measurement? Measurement is comparison. With what? That comparison with what? This quantity na. This quantity could be centimeter, it could be inches, it could be fingers, it could be mobile. So it is comparison with some quantity. That quantity is called as a unit. First of all, that quantity कशा बरोबर compare केले, that quantity is called as unit. If I give you example, what is the length of this board in this horizontal way? अशी लेंथ किती आहे बोर्डची? आन्सर आहे 4 feet. म्हणजे while measuring the length, I have compared with what? I have compared it with a feet scale. When I took feet scale and if I place it 4 times, I got the length of the board as 4 feet. बरोबर ना? So comparison, measurement is what? It is comparison with what? This particular thing, you can compare it with anything. Centimeter, inches, fingers, mobile. But normally what will happen is, in physics when we are dealing, we will avoid these type of measurements with finger, with mobile. Reason काय आहे? Because these are not standard. Standard नाही येते. If you say, तुमच्या घरी जाऊन की marker, आमच्या क्लासमध्ये marker जो आहे, it is 10 finger long. It won't make any sense because finger का measurement varies from person to person. For small kid, it will be very small marker. छोटे 10 finger त्याच्या एवढ्यातच बसते. आणि एकाच्या मोठ्या हातात असेल तर त्याच्या फिंगर्सची लेंथ मोठी होईल. सो दिस इज रिलेटिव्ह, इट इज नॉट कॉन्स्टंट. मोबाईल पण डिपेंड करतो, मोठे मोबाईल, छोटे मोबाईल. सो दीज आर नॉट स्टँडर्ड युनिट्स. सो दीज आर स्टँडर्ड. 1 centimeter is same for all everywhere. 1 inch is same for everyone. So these are standard things. So measurement is defined as comparison with standard reference. Okay, what is the definition of measurement? Measurement is defined as comparison with standard reference. असं म्हणतात measurementचं definition. Second definition is unit. Just आता मी सांगितलं तुम्हाला what is unit. So unit is the quantity that was used for comparison. Compare करने के लिए क्या use किया था? That is called as a unit. Means it could be centimeter when I will use centimeter scale to compare. It could be inches when I will use inch scale. It could be fingers when I will use finger to compare. And it could be mobile phones when I will use mobile to compare. But as we have discussed, we will only consider standard references. So unit may be standard units ही we will discuss. So units क्या है? Units का definition क्या है? Standard reference used for comparison. Exactly reverse sense में ये statement बोलना है. Standard reference used for comparison is called as a unit. Standard reference used for comparison is called as unit. Example क्या है? Example क्या है? Centimeter, kilogram, inches, second. All these are examples of unit. I hope तुम्हाला समजते पहिले 2 statements, measurement and unit. Measurement means comparison with standard reference. And what is unit?
Unit is standard reference used for comparison. Standard reference used for measurement. We can call it in this. So when you say, if I ask you a simple question, what is your weight? You will say, sir, weight is 55 kg. असं तुम्ही बोला, sir, my weight is 55 kg. Means you have compared with what? You have compared with 1 kg 55 such blocks. And then if you stand on the other side, your weight will balance. तुम्ही म्हणा, सर असं तर आम्ही केलं नाहीये. आम्ही weighing machine वरती उभं राहिलेलो. But weighing machine वरती the calibrations are done in such a way that exactly 55 kg तिकडे ठेवलं की ते match होणार. So that is already calibrated machine. So don't worry, the comparison कसं होतं. Even in that case, comparison is actually done. Okay. So comparison of your weight was done with kilogram weights. How many kilogram weights? 55 kilograms were placed on one side, and if you stand on the other side, it will balance out. Therefore, your weight is 55. Your weight can also be given as 55,000 grams, but this time you will compare with grams. So 1 gram, if I place 55,000 pieces on the other side, and if you stand on this side, it will balance out. So with what you are comparing? If I ask you what is your mass or what is your weight, and if you say that my weight is 20 stones, याचा अर्थ काय? 20 मोठे मोठे stones मी तुम्ही compare केलं, therefore your mass is 20 stones. But परत मी सांगतो, this is not the standard reference, so we will not consider. आपण फक्त kilogram, gram, pounds हेच सगळं फक्त consider करणार आहे, which are standard units. So again I will repeat, measurements and units, whether it is clear. कोणाला measurements आणि unit मध्ये doubt आहे का? You can ask doubt if you have any. Otherwise, we will move to the third point. Measurements and units definition you can quickly write down. Measurement ka definition you can write down. It is comparison with standard reference. Measurement is comparison with standard reference. And second one is unit. Standard reference used for measurement. So it is as good as active passive type comparison with standard reference. Standard reference used for comparison. So तशाच प्रकारे आहे definition. Measurements and units. First two definitions are done. Quickly write it down so that we will move to the third point. So next 2 points are small questions. Why do we measure? What is the use? Or second one is what do we measure? The first one is what do we measure? And the third and fourth 2 points. First and second. The third one is what do we measure? Fourth one is why do we measure? What is the use of measuring things? If the life, imagine a life without measuring, without measurements. What will happen? What will the problem? What problems you will basically face if there were no measurements? So, पहिला point आहे, what do we measure? Can anyone tell me what do we measure? Example द्या मला. You can put examples in the chat box. Yes, sir. We can measure this. We can measure that. Example मी तुम्हाला 2-3 देतो. You can measure height. You can measure length. You can measure mass. You can measure temperature. असे. Very good. Length, weight. Mitali weight, Himanshu length. एकदम simple है. Temperature. Good. I want at least 20. Volume, current. Good. You can measure these quantities. एखादी measurable quantity नसेल तर I will point it out. बाकी आतापर्यंत सगळ्यांचे बरोबर आहे. Very good. निधी, density. Heat. बघ यश, नुसतं heat measure नाही करता येत. It is heat energy. Shardul, time correct. Yes, pressure is correct. Vaibhav, humidity is correct. Mitali, intensity. Mitali, intensity कुठली intensity matters. Light intensity, heat intensity वेगवेगळे असतात. So intensity नुसतं measure नाही करत आपण, specific मोजतो. Rishika, luminous intensity. Very good. Diya, salinity. So that is the amount of salt in the water. Very good. Speed is measured. Light years. Himanshu, light year is not measured. Light year is the unit of distance. Speed is measured. Distance, weight, temperature, work done, velocity. Basically, you are playing on the same. त्या 10-15 मध्येच तुम्ही खेळताय. 10-15 quantities. Tell me some new quantities. Vedant Patil, we measure time in days. Day, we cannot measure day. We measure time. बरोबर, time बरोबर. Force पण झालंय.
टेल मी समथिंग न्यू जे तुम्हाला आजपर्यंत मी असं ऐकलं नाही असं सांगा रे. हे तर तुम्ही ऑलरेडी बघितलंय. प्रेशर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, गुड. इलेक्ट्रिसिटी, मुग्धा, इलेक्ट्रिसिटी वी कॅनॉट मेजर, वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट. Acceleration, moles, amount of substance is measured in moles, correct. Resistivity, good. Solid angle charge. So basically तुम्ही ह्या गोष्टी बघितल्यात थोड्याफार. Very good. So now pay attention everyone. What do we measure? What do we measure exactly? So we measure physical quantity first of all. Okay. We measure physical quantities. आपण physical quantities मोजतो. We can only measure physical quantities. Now, what is physical quantities? Those quantities which can be measured, or all measurable quantities are called as physical quantities. If I start writing down the list, it will become almost 30 or 40 at your level. 10th standard paranta, you know almost 30 to 40 physical quantities right now. Length, mass, time, current, density. बरेच तुम्ही मिस पण केले. Resistivity सांगितलेलं कोणती? Resistance, potential difference, refractive index, angle of incidence, angle of refraction. These are measurable quantities. All those quantities which can be measured. So मी सांगितल्याप्रमाणे till 10th standard you might have came across 30 to 40 such quantities. You have seen such quantities. But when you will complete your 11th and 12th standard, probably, exact figure nahi hai, but probably you will come across 200 quantities. मी जास्त एंड ला बोलतो, एवढे नसतील पण maybe 150 असतील, but 200 quantities we are going to see totally 11th 12th मिळून. किती quantities? 200. 11वी 12वी मिळून. आता बघा, these 200 quantities मध्ये we only know 30-40 quantities, right? Only we know this much. But we are going to study new quantities. Every new lesson, मी जसं सांगितलं ना, every new lesson when we will start, we will study 2 or 3 new quantities. काही lessons मध्ये 5-6 new quantities we will study. So these quantities are called as physical quantities because those quantities are measurable. We can measure those quantities. We cannot measure emotions. We cannot measure thoughts. हे सगळे जे आहेत ना, imagination, हे measurable नाही आहेत. So physics मध्ये we are not going to deal with such quantities. Those are not physical quantities. Okay, we will only deal with physical measurable quantities. So what do we measure? Single word answer. We measure physical quantities. Example काय? तर तुम्ही example दिले. You can write any 5 examples. Example: mass, length, time, temperature, current, electric current. All these are examples basically. You can give examples. So what do we measure? I hope सगळ्यांना clear आहे. We measure only those quantities which can be measured. Such quantities are called as physical quantities. 11th, 12th मध्ये we will come across 150 to 200 new such quantities. Why do we measure? What is the use? तर बघा, what is the use? काय गरज आहे? मेजरमेंट करण्याची गरज काय? What is the use of measurement? I will give you 2 examples, 2 reasons. First, we will discuss about common life. Day-to-day life मध्ये what will happen? If there is no measurement, can anyone tell me day-to-day life मध्ये काय issue येईल? You can raise your hand, I will call out your name. What will be the problem in day-to-day life if there was no measurement का concept? Measurement का concept ही नहीं है life में. Then what is the problem that you will face in day-to-day life? Can anyone imagine about that thing and answer? Yes, Himanshu. We cannot determine any exact value or exact size of any object that we buy or we see in our day-to-day lives. Very good. Yes. Sujal, do some. We will not have any idea of time. Good. We cannot have idea of time because if we are not measuring things, means we don't have clock. We don't have the idea of time. Very good. So basically, day-to-day life मध्ये it will become very difficult to even deal with things. म्हणजे तुम्ही दुकानात गेला, जसं हिमांशूने सांगितलं, दुकानात गेल्यावरती how will you purchase any particular thing? For example, if you want rice, then there is no measurement. 1 kg you want, 2 kg you want. Okay, so जे येईल ते येईल. So that will become very difficult. Okay, so life without measurement in day-to-day life, common life मध्ये the problem आहेच. But we are not concerned about common life. We are interested physics मध्ये. Why do we need measurement? Physics मध्ये काय गरज आहे? What is the use of measurement in physics? And त्याचे 2 reasons आहेत standard. First reason बघा, the use of measurement in physics. The first one,
is to make new inventions किंवा theories किंवा discoveries. Second, to verify old theories, old invention, old discoveries. I'll give you example. If you want to make a new discovery, a new invention, if you are doing some research and you are going to find out something, so obviously without measurement you cannot do these things. नवीन एखादी गोष्ट जेव्हा डिस्कवर होते तर that basically that theory or discovery is supported with the measurements. It is supported with practical evidences. की हाँ, for example तुम्हाला example देतो. Pythagoras theorem जेव्हा prove केला जाईल, hypotenuse square is side 1 square plus side 2 square. तर ते without measurement नव्हतं. Large number of triangles त्यांनी draw करून बघितले. Smaller triangles, large triangles, flat triangles, vertical triangles, large number of right angle triangles they plot केले. At the right angle triangles, when you draw, you have to do measurements. The first measurement is angle should be 90, so measurement comes over here. Then you have to measure sides, so measurement again comes over here. So new theories or new discoveries requires measurement. Without measurement, new theory cannot be discovered. Okay, so first is to make new theories. Simple word I have given, to make new theories. याला म्हणतो आपण टेक्निकल लँग्वेज मध्ये मेक नाही, to formulate new theory. What is the use of measurement in physics? Use number 1, to formulate new theory. And second is to verify old theory. To verify म्हणजे to check. जुनी एखादी थिअरी तुम्हाला चेक करायची असेल, फॉर एक्झाम्पल आइन्स्टाईन्स थिअरी होती ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स बद्दल, की स्पेस टाइम फॅब्रिक मध्ये इफ देयर इज अ हेवी पार्टिकल, हेवी मास, and that heavy mass will basically bend the space time curve. आता तुम्हाला हे फारसं कळणार नाही, but just remember when a heavy object is in the space, तर तो काय करू शकतो, तर तो स्पेस टाइम फॅब्रिक म्हणून एक असतं, त्याला तो कर्व करू शकतो. आणि जर तसे दोन हेवी ऑब्जेक्ट्स कोलाइड झाले, ओके, किंवा ते सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये असतील, then they creates a ripple in the space that is called as gravitational waves. This was given a century before, theoretically and explained it, but practically it was proved recently by measuring the gravitational waves. So we verified that theory. Iti theory correct hoti ka mahit nahi, it was just stated. We verified that theory previous few years back, and the verification was done obviously by measuring things. Measurement केलेले वेगवेगळे तुम्ही बघितलं असेल, एक एल शेप मध्ये तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये एक एल शेपचा डायग्राम दाखवला आहे. हे आहे लायगो, लेझर इंटरफेरोमेट्री ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. हा जो लायगो आहे, दॅट मेजर्ड द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्स. आणि ग्रॅव्हिटेशनल वेव्सचा जो कॉन्सेप्ट आहे, इट वॉज गिवन ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अगो बाय अल्बर्ट आइन्स्टाईन, विच वॉज ऍक्च्युअली प्रूव्ड करेक्ट कसं प्रूव्ह केलं, मेजरमेंट करून. Without measurement you cannot basically prove things as well, means you cannot check those theories. Check कसं केलं असतं, त्यांनी सांगितलं ते चेक करावं लागेल, करेक्ट, येस इट वॉज करेक्ट. सो कधी कधी रॉंग पण प्रूव्ह करतो आपण. जसं की मी तुम्हाला हिस्ट्री मधली एक गोष्ट सांगतो, तुम्हाला हिस्ट्री नाही फिजिक्स मधली. न्यूटन माहिती असेल तुम्हाला, एकदम फेमस, पुढच्या 2 वर्षांमध्ये खूप वेळा तुम्हाला तो ऐकू येणार आहे. सो न्यूटन सगळ्यात पहिलं काय बोलला, न्यूटन सजेस्टेड that light is actually a particle. We know that light is a wave now, but Newton suggested that light is a particle. It comes out as a particles. Okay, and along with Newton, there was one more scientist named as Huygens. Newton and Huygens, Christian Huygens, Isaac Newton. Both the scientists were in the same time, contemporary. And Huygens suggested that light ही वेव आहे. न्यूटन सजेस्टेड लाईट ही पार्टिकल आहे. आता दोन्ही थिअरीज होत्या, चेक करायचं होतं कोण करेक्ट कोण रॉंग. बट इन दोज टाइम्स, दिस इज अबाउट 17th सेंचुरी, त्या टाइमला वी वर लॅकिंग इन दिस थिंग. इन्स्ट्रुमेंट्स आपल्याकडे तेवढे स्ट्रॉंग नव्हते. सो व्हॉट प्रॉब्लेम वी फेस्ड वॉज, दोन्ही थिअरीज मधली, ॲज न्यूटन वॉज मोर, त्यांनी बऱ्याच गोष्टी ऑलरेडी त्यांनी डिस्कवर केल्या. ग्रॅव्हिटेशन न्यूटनने दिलेलं, कॅल्क्युलस त्यांनी बरंच वर्क केलेलं. सो न्यूटन थोडासा मार्केटमध्ये त्याची व्हॅल्यू चांगली होती. सो न्यूटन्स थिअरी वॉज एक्सेप्टेड इन दोज टाइम्स बिकॉज देर वॉज नो एव्हिडन्स की कुठली थिअरी करेक्ट. अँड ऑलमोस्ट अ सेंचुरी किंवा 150 इयर्स पर्यंत, ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, ऑलमोस्ट न्यूटन्स थिअरी वॉज एक्सेप्टेड. इट वॉज कन्सिडर्ड की न्यूटन बरोबर आहे, हायजेन रॉंग. बट लेटर ऑन 18th सेंचुरी मध्ये एक एक्सपेरिमेंट झाला.
जे जसे ऍडव्हान्समेंट झाले इंस्ट्रुमेंट्स मध्ये, अँड दॅट मेजरमेंट बेसिकली थॉमस यंगनी केलेलं एक्सपेरिमेंट खूप वर्षांनंतर, 150 वर्षांनंतर. न्यूटन पण नव्हतं, हायजीन पण नव्हतं. 150 वर्षांनंतर थॉमस यंगनी एक एक्सपेरिमेंट केलं, अँड दॅट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड, मेजरमेंट करूनच त्यांनी ते एक्सपेरिमेंट केलं, दॅट मेजरमेंट प्रूव्ड की न्यूटन वॉज रॉंग, हायजीन वॉज करेक्ट. अँड दॅट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड की लाईट इज अ वेव्ह, नॉट अ पार्टिकल. बट स्टोरी एंड नाही झाली, ट्विस्ट आला प्लॉट मध्ये शेवटी. 19th सेंचुरी संपल्यावरती 20th सेंचुरीच्या स्टार्टिंगला अल्बर्ट आइन्स्टाईननी एक एक्सपेरिमेंट केला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दॅट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड अगेन की लाईट इज ऑल्सो अ पार्टिकल. सो लाईट पार्टिकल पण आहे असं परत एकदा एक्सपेरिमेंटने प्रूव्ह केलं. सो 1902 1903 मध्ये हा एक्सपेरिमेंट झालेला, त्याचा नोबेल प्राइज मिळाला आइन्स्टाईनला 1913 1914 मध्ये. So now what we know is कि light has got a dual nature. It has got a particle nature, it has got a wave nature. Okay, so that we will go into details once we start the optics module. आता सध्या मला just तुम्हाला काय सांगायची गरज पडली आहे, because मला तुम्हाला एक सांगायचं होतं की measurements are very important. Measurements can basically prove previously suggested things. It can prove or it can disprove. Correct? Measurements proved कि hygiene was correct, Newton was wrong. But later on advancement झाली measurements, and then it was again proved yeah, no, Newton was also correct, hygiene was correct, no problem, but even Newton was correct. म्हणजे that is called as particle nature of light. That we will discuss later on in detail. आता सध्यासाठी for time being, first we have seen what is the use of measurement to formulate, to make new theories, and second is to check old theories, to verify old theories. So you can write down these two things. What do we measure? We measure physical quantities. Why do we measure? We measure it for two reasons: to make and to check, to verify and to formulate. You can quickly write it down. Guys, कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा रे, कुठला पार्ट नसेल समजला. If anyone is facing issue with any particular part, you can surely ask. Raise your hand. Okay, so hopefully everyone has written. झाला असेल तर हँड रेस करा रे, so that I'll rub this part and we will start with the next one. Good. दोनच पॉइंट लिहायचे होते. What do we measure? Answer is we measure physical quantities. Why do we measure? In physics, two reasons: to formulate new theories and to verify old theories. Okay. Now the next and the last part of today's lecture. Actually, our lecture was very much introductory. We have not seen much details today, but from tomorrow's lecture, things are going to be slightly interesting and slightly different. Please switch off your mic in case कोणाचं चालू असेल. Okay, you can lower your hands, guys. The fifth point, we have covered four points. What is measurement? Second, what? Second point क्या है? What is unit? Third point is what are physical quantities? Is what do we measure? And fourth is why do we measure? The fifth one is obviously system of units. These things you have already seen in your 8, 9, 10. What are system of units? CGS, MKS, FPS. These are systems which we normally use. Everyone knows hopefully the long form. कोणाला माहिती आहे का CGS चा long form? You can raise your hand. CGS का long form.
सुजल हिमांशु सोडून अजून कोणी आहे का? यू कॅन ऑल्सो पुट इट इन द चॅट बॉक्स. What is the long form of CGS? CGS stands for, very good Harshad, centimeter gram second. Correct. Yes. बऱ्याच जणांचे आन्सर आले. भक्ती, रुचिता, सुजल, ऋषिका, यश. Good. So the long form is centimeter. हे जागा नाहीये. I will write it over here. Centimeter gram second. Obviously हे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड असेल तर काय असेल? मीटर किलोग्रॅम सेकंड. आणि हे कोणाला माहितीये का? FPS. करेक्ट. हर्षदनी करेक्ट आन्सर दिलाय. येस. सेकंड वन इज मीटर किलोग्रॅम सेकंड. करेक्ट. ऋषिका, आदित्य, जाक्या. येस. इट इज फूट पाउंड सेकंड. इट इज फूट पाउंड सेकंड. नाउ फूट का वापरतोय, फीट का नाही वापरत? बिकॉज फीट इज बेसिकली द प्लुरल. वी वॉन्ट सिंग्युलर. इथं सिंग्युलर वापरले. सेंटीमीटर 1, ग्रॅम सेकंड. सगळ्यात प्लुरल नाही, सिंग्युलर वापरतो. फूट पाउंड अँड सेकंड. नाउ प्रॉब्लेम विथ दिस सिस्टम वर, this system were used in different countries and different system were used in different countries. For example, अजून पण तुम्ही बघितलं जर काही अजून पण इंडियामध्ये आपण लेंथ कशात मोजतो रे? तुमची हाईट विचारल्यावरती तुम्ही सांगणार सर माय हाईट इज 5 feet 2 inches किंवा जे काय असेल. यू विल ऑलवेज गिव्ह द आन्सर इन फीट्स बिकॉज वी आर यूज्ड टू दॅट सिस्टम नाउ. जनरली जे ब्रिटिशने जिथे जिथे रूल केलाय, ब्रिटिश रूल होता तिथे फीट FPS सिस्टम वापरतात जास्ती करून. बट इवन तो आपण पाउंड्स वर जास्त नाही वापरत, आपण फूट जास्त वापरतो. इन सम कंट्रीज यू विल सी इन्स्टेड ऑफ युझिंग किलोग्रॅम्स, आपण किलोग्राम जनरली यूज करतो. इन सम कंट्रीज पाउंड्स इज US मध्ये नॉर्मली पाउंड मध्ये वेट्स मेजर करतात. LBs नाही का लिहितात त्याचा सिम्बॉल. सो these are different systems which are used in different countries. But there is no problem if you measure your length height in feet, there is not an issue. आणि दुसऱ्या कंट्री मध्ये सेंटीमीटर मध्ये मोजतोय, नॉट अन इश्यू. बट प्रॉब्लेम कधी फेस झाला? ज्या वेळेस फिजिक्स मध्ये वी वर शेअरिंग द डेटा. फिजिक्स मध्ये फॉर एक्झाम्पल एखादा सायंटिस्ट US मध्ये आहे, त्यांनी सर्टन डिस्कव्हरी केली आणि इन्व्हेन्शन केलं. अँड इफ दॅट डेटा इज शेअर्ड विथ इंडियन सायंटिस्ट, so first thing what I have to do is I have to convert all those units. त्यांनी जे काही युनिट्स वापरले त्याच्या लोकल युनिट्स I have to convert it because I am not used to that those type of units. So I need to convert it to study. So first problem the scientists were facing was units were not same everywhere. Units मध्ये खूप मोठा इश्यू होता. So they finally decided, त्यांनी कॉन्फरन्स घेतली 1971 मध्ये. ओके, त्या कॉन्फरन्स मध्ये it was finally decided की all scientific papers will be only and only written in SI units, International System of Units. Okay, this was decided in the meeting 1971 मध्ये, and that was finalized. Everywhere we will only use SI units, International System of Units. Why this was decided? Just to promote the international collaborations, to promote international collaboration. म्हणजे काय? आता इंडियन सायंटिस्ट US चे सायंटिस्ट बरोबर काम करताना they won't face any issue of units. Because the units that this particular scientist will use, same units तिथे पण वापरणार आहे. Even though इकडच्या सायंटिस्टच्या लोकल कम्युनिटी मध्ये वेगळे युनिट्स वापरत असतात, इकडच्या लोकल कम्युनिटी मध्ये डिफरंट युनिट्स आर यूज्ड, स्टिल देयर इज नॉट एन इश्यू बिकॉज SI units states that this particular SI units will only be used while writing scientific data. Those SI units we will discuss in detail in tomorrow's lecture. की what was decided? Length साठी काय डिसाइड केलं? लेंथ साठी खूप सारे युनिट्स आहेत, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर्स, माइल्स, त्यानंतर फीट, इंचेस, लाईट इयर्स, खूप सारे युनिट्स. बट एकच युनिट फायनली केलं SI वाल्याने. दॅट युनिट वी विल डिस्कस टुमॉरो. सो SI युनिट इन डिटेल वी विल सी टुमॉरो. फक्त SI युनिट म्हणजे काय होपफुली तुम्हाला कळालंय. इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स इज द लॉंग फॉर्म. इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स. अँड इन दिस सिस्टम ऑल दीज प्रॉब्लेम्स वर बेसिकली रिमूव्ह. अजून तुम्ही बघितलं ना इंडियामध्ये, तुम्ही कधी दुकानात गेला हार्डवेअरच्या आणि इफ यू आस्क अबाउट प्लंबिंगचा पाईप असतो ना आपला, प्लंबर लोक वापरतात नळाचा पाईप, तो पाईप जो असतो ना त्याचा डायमीटर इज मेजर्ड इन इंचेस. तुम्ही 2.5 इंचचा पाईप दे, 3 इंचचा पाईप दे, 4 इंचचा पाईप दे, हे इंच मध्ये मोजतात.
वी आर यूज टू दिस सिस्टम. आपल्या सोसायटीमध्ये तर फिक्स झाली आहे सिस्टम, बरोबर. सो ती आपण चेंज नाही करू शकत. व्हॉट वी कॅन ओनली चेंज इज येस, while writing scientific data, while writing scientific journals, you have to be sure you are writing SI units, not the local units. Clear आहे का सगळ्यांना? Okay, Himanshu's question is why second is normally used, because second ला दुसरा ऑप्शन सापडलंच नाही. Second was the only thing that was common everywhere, so second वापरते. Okay, so दिया का डाउट है, if we want to measure in hours, will the other units centimeter kilometer change? No. See, when you want to measure time in hours instead of second, remember time में अगर change हुआ तो centimeter gram में कोई change, there is no change in other units. Time cannot affect other units, and we will see this tomorrow why time cannot affect other things. Okay, while if you measure instead of seconds, if I measure it in minutes, चलो time minutes में measure, it won't affect other quantity. It will affect the number obviously, but centimeter gram या फिर मीटर किलोग्राम इनको इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज टुमारो वी विल सी कि ये जो क्वांटिटीज है ना, ये बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल मींस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दैट वी विल सी इन डिटेल टुमारो. आई होप हिमांशु आणि दिया योर डाउट इज क्लियर. ओके, हिमांशु एंड दिया, गुड. So we will discuss this tomorrow as well. कि why one quantity change करने के बाद other quantity पे उसका depend नहीं करेगा. That we will discuss in tomorrow's lecture. I hope everyone today's lecture सगळ्यांना clear होतं. If anyone have doubt, you can surely ask. सगळ्यांना आजचं lecture समजलं असेल तर please एक मिनिट काय. हाँ, सगळ्यांना समजलं असेल आजचं lecture तर please raise your hand once. So मला idea येईल की आजचं lecture समजलंय का. कोणाला लँग्वेजचा इश्यू आला का रे? काही स्टुडंट्सना मराठी समजत नाहीये. कोण कोण होते? दिया आणि ऋषिका. दिया एंड ऋषिका. ओके, दियाला समजले, नो इश्यूज. ग्रेट. Okay, fine. So I'll end the lecture now. Now you continue with your chemistry lecture. So even a important notice है, biology lectures are going to start in few days. Biology. So that's the exact timing. लागून नसणार आहे, म्हणजे it won't be in the morning. It will be in the afternoon, evening slot. Details will be given to you. Okay. So we will be starting day after tomorrow. उद्या नाही, परवापासून किंवा probably उद्यापासून रवि sir will give you the details about biology lecture. Okay. चलो, I'll end the session now. I'll leave this meeting. चलो, bye bye guys. निशांत सर, बोलो सर. मेरे यहाँ पे लाइट नहीं है एक्चुअली. ओके शायद से केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं रहेगा. ओके ओके. लेकिन जो जिन बच्चों ने मतलब लेट ज्वाइन किया है तो उनका एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा शाम को 6 o'clock जैसे. ठीक है. एक काम करते हैं, मतलब उनको टाइम दे देते, मतलब 7 o'clock का उनका टाइमिंग रहेगा, 7 to 8. सो गाइज आता केमिस्ट्रीचा लेक्चर नाही आहे, इलेक्ट्रिसिटी कट आहे म्हणून सरांच्या घरी. सो दो स्टुडंट्स दोज हॅव जॉईन्ड यस्टरडे और प्रीवियस 1-2 दिवसातच जॉईन झाले आहेत ग्रुपला. सो देयर विल बी एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दो स्टुडंट्स at 7 PM इवनिंग, 7 से 8. बराबर ना रवि सर? 7 to 8. यस सर. ये टॉपिक का नाम ये रहेगा क्वांटिटी कन्वर्जन. मतलब जो लोग को वो नहीं समझा है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं. सो मी तर म्हणतो सगळ्यांनी जॉईन केलं तरी चालेल, ज्यांना ज्यांना डाऊट आहे, किंवा न्यू स्टुडंट्स यू कॅन जॉईन at 7 PM टुडे. ओके. क्वांटिटी कन्वर्जन ऑफ वन क्वांटिटी टू अदर, दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर 7 वाजता. ठीक आहे. चलो गाइस, बाय बाय. उद्या भेटूया सेम टाइम. सर करू एंड? यस सर.